ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே மாலை வணக்கங்கள் குட் ஈவினிங் காய்ஸ் வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் ஆல் மக்களே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு போலாமா நேத்திக்கு கொடூரமான சம்பவம் மழை வந்து தடுத்து விட்டுருச்சு வாங்க கொஞ்சம் ஏர்லியராக ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் Ready to do my utmost. ரொம்ப நாளாக வச்சு விளையாடாத கேரக்டராக வச்சு விளையாடலாங்க ஈவெண்ட்டு ரிஸ்லியோட ஸ்டோரி ஆமாம் ரிஸ்லியோட ஸ்டோரி கண்டிப்பாக பண்ணோம் மகேஸ்வரன் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஹாய் நமக்குள்ள எவ்வளோ பேர் வந்து ரிஸ்லி எடுத்தீங்க ரிஸ்லியோட ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்கிறான் நல்ல டேமேஜ் டீலரா இல்லை எப்படி என்ன மாதிரி நான் சுத்தமாக வந்து அவனை பற்றி ஒன்றுமே வந்து ஆராய்ச்சியே பண்ணல வீடியோ கூட எதுவும் பார்க்க கிடையாது எனக்கு இதில் ட்ரெயிலில் விளையாண்டதே வந்து என்னது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபீலே கிடைக்கல டேமேஜ் ஸ்கேல் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரில தோழியை முடிச்சு விட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் அவனை 80 மியூசிக் ஹலோ ப்ரோ அங்கே வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஹாய் ஏதாவது சம்பவத்தை பண்ணி விட்டாங்களா ரிஸ்லிக்கு இன்னைக்காவது ஆர்டிஃபேக்ட்ல ஏதாவது கொடுத்து தொலைங்கடா டேய் ரிஸ்லி ஆவரேஜ் தான் ப்ரோ ஆவரேஜ் தானா Witness the power of Guwa. Know my sword. Your penance is due! ரொம்ப நேரம் அழுத்து இருக்கு வைரல் என்னன்னா இருக்க மாட்டேங்குது இங்கே மட்டும் இருக்கு அப்போ பண்ணாதீங்க மக்களே புதுசாக இப்போ நிறைய பேர் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்களே நான் நிவிலேட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு வெறி ஏற்படுத்தி எல்லாரையும் சமன் பண்ண சொன்னனோ அதே அளவுக்கு இதில் வந்து வெறி ஏற்படுத்தி சமன் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்போ பண்ணாதீங்க சும்மா பண்ணி பார்ப்போம் 2 புள்ள வந்துடும் 3 புள்ள வந்துடும்ன்ட்டு கூட பண்ணாதீங்க வேணாம் அதுக்கு வெண்டியில் பண்ணிட்டு போயிடலாம் நீங்கள் தாராளமாக குடியாரம் வேற லெவலில் சப்போர்ட் பீஸு Stabilize! Hey! Sharing my knowledge. Silta! I will have order. Solidify! ஃபுல் ரொட்டேஷன் போட்டால் ஃபுல் ரொட்டேஷன் எடுத்து இது பண்ணிடணும் உனக்கு இல்லைன்னா பிரச்சனை எனர்ஜி $160 ஆயிருச்சா ஃபுல்லாக 3 எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வர கரெக்டாக இருக்கும் ரிஸ்லி வந்து டெசர்ட்டுக்கு போனால் வந்து என்ன டெசர்ட்டுக்கு கூட்டு வந்து சாவடிக்கிறியான்னு கேட்குறானா ஆனால் சைனோ நம்ம டெசர்ட்லேருந்து தனிக்குள்ள கூட்டு வந்து அப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ண மாட்டேங்கிறான் நல்லா குஜாலா குளிக்கிறான் என்னடா அது குதிப்பான் அவன்
இட்டாச்சி என்னதுமா கமாண்டை போட்டு கமாண்டு காணா போயிருச்சு. கொஞ்சம் அப்படியே கிரியேட் பண்ணலாம் ரிசோர்ஸ்ன்னு தெரில. இதில் அர்க்கிலியனோ தவிர மீதி ஃபோன்டைனில் என்ன கேரக்டர் எடுக்க போகிறேன்னு பிளானே இல்லை. கானியூ ரீரன் வந்தால் கானியூ எடுக்கணும். வணக்கம் 6 ப்ரோ. ஓகே வெல்கம் ப்ரோ இட்டாச்சி. ஹை Body and mind. Rain cutter. Rain outlines your fate. Huh? Nowhere to run. I see everything. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேம்மா. நீ சாப்பிட்டாச்சா? ஏய் இதுக்கு கசுக்காவே எடுத்துட்டு வந்துடலாம் போல இருக்குங்க. Order guide you. நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சூப்பர். அம்மா ஏய் சீக்கிரம் ரீசெட் ஆவடா. 3 ரெசிடு சேர்ந்தா 4 கட்டன்ஸ் போட்டு உடனே அடிச்சு விட்டுருவேன். வேற ஏதாவது டீம் போயிடலாங்க. பிடிக்கல இருக்கிறது பெருசா அந்த அளவுக்கு டீமும் இல்லை. இழுக்கு வச்சு விளையாடும். ரொம்ப நாள் ஆகுது. அவன் சிங்கு மேலா ஃபீமேலா அது எங்க போட்டிருக்கோம்? இல்ல மேலா ஃபீமேல் எல்லாம் போட்டிருக்கு அதுல. எப்பா தம்பியா நீ மேல் தானே? பெரிய டவுட் இருக்கு. நீங்க ஃபுல்லா மேல வச்சு விளையாடலாம். நிவிலேட்டுக்கு எவ்வளோ கிரிட் ரேட் இருந்தா போதும்? நிவிலேட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு 50 மேல வைங்களேன். லைக் கானியும் மாதிரி தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கிட்ட வச்சுட்டீங்கன்னா ஓகே. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best. Freeze. வித் ஹண்டர் செட். Let me read you a verse. வைங்க ப்ரோ. 50 40 அந்த ரேஞ்சில் வைக்கலாம். பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி ட்ரிகர் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திலுக்குக்கு வேற வெப்பன் கொடுக்கும். ஹண்டர் செட்லாம் போட்டாச்சா? சொல்லாதம்மா, எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. நான் அந்த டொமைன் வந்த முத நாள்ல இருந்தே போனேன். அந்த டொமைன் தான் முதல்ல போனதே இங்க வந்து. Let's go guys. Add Astra. Thank you for complete. The domain good for Fizzle too bro. Fizzle, Emiko நிறைய கேரக்டருக்கு நல்லதான் ப்ரோ. ஸ்கில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி விளையாடுற கேரக்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது. எந்த கேரக்டர்லாம் அதிகமாக வந்து ஸ்கில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். பே இல்லை.
ரெசின் ரீசெட் ஆகிற வேணா இது பண்ணுவோம் வாங்க. ஆக்சுவலி இது இன்னைக்கு பண்ண வேணாம் தான் நினச்சேன். Prince Daniel one hi bro உங்க welcome to the stream. Hi. ரெஸ்லீக் பண்ணாதீங்க. ரெஸ்லீக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து வென்டி பேனர்ல பண்ணிருங்க. ஓகேக்கு கீழே தான் டேமேஜ் பண்றானா? எப்படி நம்ம தியாவுக்கு வச்சாங்களா அந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்களா? அப்ப அவனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆட் பண்ணிடுவாங்களோ? பெருசா பெரிய நம்பர்ல டேமேஜ் வந்து இல்லையாம் ப்ரோ. லைக் நீங்க கானியும் அயாக்கா கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குற டேமேஜ் அவன் கிட்ட இருந்து கிடைக்க மாட்டுதான். ஏய் ஐயோ கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு காமன் செஸ்ட் இருக்காது இருந்திருக்காது. இவ்வளவு நாள் எடுக்காம இருந்திருக்கனே. ரைட் அப்ப ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அதை பத்தின ஒரு டாக்குமே போலையே. இவன் ஒருத்தன் டேய் ஐயோ அடே மென்டல் பட்டு தொலடா. வந்துட்டேன்ல இந்தா சீக்கிரம் சீக்கிரம். ஐயோ முடிச்சே. இதை அடிச்சுட்டு இதை அடிச்சுட்டு இதை அடிச்சா தேவையான பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே எடுத்துட்டோம். ரைட் அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் பேனலில் தெரியலன்னா ஆயோவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும். இல்லை நான் வந்து நவியா ஒரு வேளை ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தேன். தெரில. ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ வர சொல்ல கிடையாது. பார்ப்போம். என்னவா இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும். வேறு வழி இல்லை. ஒருவேளை நல்லா இருந்துச்சுன்னா மிஸ் பண்ணிட்டனோன்னு வருத்தப்பட்டு இருந்திருப்பேன். சரி பரவாயில்ல. நல்லா இல்லைன்னு சொன்ன உடனே தான் சந்தோஷமா இருக்கு. வேணா இப்போ வேணா நம்ம வேணா வென்டி பேனலில் வேணா மிஸ் பண்ணலாம். ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சது. I still have a lot to do with the game. வென்டி பேனலில் வேணா பண்ணுவோம். என்டியோட வெப்பனுமே நம்ம வந்து வச்சிருக்கிறோம். எல்இஜி
50-50ல தான் இருக்கிறேன். அதனால வந்து சும்மா இஷ்டத்துக்கு அது வேற போடுவோம். அர்க்லினோவை பத்தி அப்டேட் கொடுத்துறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கம்முன்னு இருந்துக்கிறோம். ஐயோ அடிச்சிடாதடா. போட்டுறா கைப்புல்லு. நான் குளோரண்டிக்கு வெயிட்டிங்கா. ஏய் ஆனா ஒருத்தனை அடிக்க விடுங்கடா. பட்டத்து உள்ள ஏன் அடிச்சா அதிகமான பாயிண்ட். போடு. ஏய் come on. டேய் ரீச் பண்ணிட்டேன்லடா, முடிச்சு விட்றா. ஃபுல் பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டார் எலக்ட்ரோ. ஸோ அதனால எலக்ட்ரோ மெயின் ஆக போறேன். கிட்டத்தட்ட என் டைமே எல்லா எலக்ட்ரோவும் இருக்குங்க. அப்ப நானுமே எலக்ட்ரிஃபைங் பைரோ மெயின் தான், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். என்கிட்டயுமே கச்சிங்கா இருக்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏமிகோ, ரைடனு, வேற யாரு, சைனோ, அனைத்தும் இருக்கும் ஒரே இடம் எஸ்எஃப்ஜி அன்கோ. சண்டை லாஸ்டா பண்ணலாம். இவனை முதல்ல பண்ணிடுவோம். என்ன கடுப்பு ஏற்றுவான். கமான் கைஸ், லைக் தட்டா பார்க்குற அப்படியே லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க நண்பா. நியூவா பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இருக்கு மான்ஸ்டர் இருந்தா இருக்கு. எக்ஸிட் கொடுக்காம அதில் இது பண்ணால் ட்ராக் பண்ணால் வருமா? அதான் தெரியாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேண்ணா. ஆனால் 4 ஸ்டாரில் இப்போ வந்து என்கிட்ட நிறைய கேரக்டர் மிஸ்ஸிங் ஆகுதுங்க. பெர்மனன்ட் இல்லை, கிராரா இல்லை, மிக்கா இருக்கானா? மிக்கா இருக்கிறான்னு தான் நினைக்கிறேன். நம்ம இது எந்த இடம்?
எதை எந்த பக்கத்தை பார்க்கறதுன்னே இது ஒரே இமேஜ் தானா? ஓகே, இல்ல இன்னும் இருக்குங்க. போட்டோ வச்சு சேர்த்தாச்சு. ஃபைனல். இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து லக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கே விஷ் பண்ணிடுவோம் என்டிக்கு சும்மா. இயர்லியா ஒன்று 50-50 லாஸ் ஆகணும்னு ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கும். ஐயோ எங்கே இருக்கு? ஏதாவது ஒரு சம்பவம் இயர்லியாக நடந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா 2 தடவையுமே வந்து 75-75ன்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஹிமாலய சாதனைக்கு தாண்டி வந்துட்டோம். எவன்ஜி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம். லின்ஃபோ டேனியல் ஹாய் வாருங்கள் மக்களே வாங்க வாங்க வாங்க. எங்கடா ஊடால ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கு, அந்த பிரிட்ஜவே காணோம். ஏமாத்துறாங்க. அடே ஏதோ பாலம் மாதிரி இருந்துச்சுங்க, அது எங்க ஜூம் போட்டா தெரியுமோ இல்லையே. ஓகே, மரத்தை வச்சு இதை மேட்ச் பண்ணியாச்சு. ப்ரோ எனிபடி புல்லிங் ரிஸ்லி வந்து அபாயகரமாக இருக்கிறாங்க. இருக்கா புறத்தாடி லெஃப்ட் சைடு வாங்க. வந்துட்டேன் ப்ரோ. உங்களோட ஓன் விருப்பமா விவேக் குமார்? இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட வந்து பிரமோஜம் நிறையா இருக்குது, என்ன பண்ணன்னு தெரில. எனக்கு கை வந்து ஒரே விறுவிறு துருன்னு வருது அப்படின்னா போட்டு விடுங்க. இல்லை நான் வேற எதுக்கா சேவ் பண்ண போகிறேன்னா டேமேஜ் நம்பர் பெருசாக இல்லைன்றீங்க. நானுமே பார்க்கல, நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டு சொல்கிறேன். வாழை அண்டைக்கு வாழை. டீமே போதும் இவங்களுக்கு. வேணா வெண்டி பண்ணு ப்ரோ. வெண்டி இருக்குன்னா பண்ண வேண்டாம், அப்படியே சேவ் பண்ணிடுங்க. ரிஸ்லி பேனரில் பண்ணுறதுக்கு வெண்டி பேனரில் பண்ணலாம். Stabilize. This moment will be frozen. Witness the power of Gua. Rain outlines your fate. வச்சுட்டேன். I will have order. மீ வெயிட்டிங் ஃபார் நேவா? வாங்க வாங்க, அப்போ வெயிட் பண்ணுங்க, சேவ் பண்ணுங்க. அப்போ ஃபாதர் தானே, ஃபாதர் சீக்கிரம் வந்துடும். சரி லேட்டாக வரட்டும் ஃபாதர். ஃபாதர் இப்போ வந்துச்சுன்னா பிரமோஜம் இல்லை. ஃபாதர் கொஞ்சம் மெதுவாக வாங்க சரியா?
ஃபாதர்லாம் ஒரு 4.5 6ல வரட்டும் ப்ரோ. Verdict is stabilize. This moment will be frozen in time. Dodge that. Let me weave you a verse. ஃபாதர் Time for retribution. This is order. மணி சவுண்ட் கேக்குது. Solidify. Witness the power of Gua. Don't get frostbite. Free. எவ்வளவு பேர் ஃபாதர்க்காக வெயிட்டிங்? Verdict is அம்மா இது என்னது? பிரின்ஸ் டேனியல் இவன் நீ ஃபாதர் எடுக்கலையாமா? ஐ திங்க் 4.5 ப்ரோ வித் நஹிடாவா? நல்லது. order guide you. Stabilize. This moment will be frozen. Rain cutter. ஆக்சுவலி ஸ்டோரி கோஸ்ட் பாத்தீங்களா? பார்க்கலையே இருந்தா பண்ணுவோம் ப்ரோ இருந்தா. Time for ஆந்தா பண்றேன். எப்படி இருக்கு? வழக்கம் போல ரிஸ்லியை தவிர மீதி எல்லாரையும் காமிச்சிருப்பாங்க. I will have order. கரெக்டா? நம்ம ஆளுங்க எப்பவும் பண்றதுதான். திருந்தவே மாட்டாங்க. ரோனு எல்லாமே எடுத்துட்டோம்ல. ஃபுல் கம்ப்ளீட். யாருக்கும் வெயிட்டிங் இல்லை ப்ரோ. யார் பிடிச்சிருக்கோ எடுக்க வேண்டியதான். அந்த மாதிரி பத்தலையா எடுத்து ஒரு தேய்ச்சிக்கிற வேண்டியதான். அந்த கேட்டகிரி. நீங்களும் சேவ் பண்ணுவீங்களா பிரமு? சேவ் பண்ணும் ப்ரோ. சேவ் பண்ணும் கண்டிப்பா. பைரோ கேரக்டர் எப்படி வந்து மிஸ் பண்ணுவோம்? ரிஸ்லி ஸ்மாக் டவுன் தான் கட்சீன்ல. ஸ்மாக் டவுனா? என்ன டபிள்யூடபிள்யூ என்னங்க சொல்றீங்க? ஸ்மாக் டவுன் போடுறானா? ஹைட்ரோக்ளாஸ் ரெசனன்ஸ் தான் இது எடுத்தது. ஒரு ஸ்டாண்டர்டு திலுக்கு C1 ப்ளீஸ். அரே சாரா ஹேக்கர் வந்துட்டாங்க. கேவே நார்மல் அண்ட் சார்ஜ்டு பிளென்சிங் அட்டாக் இட்ஸ் அண்ட் ஆப்டன் டூரிங் பெயிண்டட் மோட் டோமா. They will unleash light upon the opponent position, dealing 16.8% caveat attackers AoE dendro damages and causing all dendro cores within the AoE burst. பரவாயில்லையே, நல்ல கன்சலேஷன் தான் போல இருக்குங்க. வச்சுக்கிறோம். போட்டுருமா ஸ்மாக் டவுனை? Diluc God build in progress bro. One more 50-50 fail ஆனா சிசி. இங்கே எப்படி சொல்றீங்க? நம்மளுக்கு பாருங்களேன், மொத கிடைச்சது திலுக்கு தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு சம்பவமும் நடக்கல. ஐயோ வறுத்தெடுக்கிறானா என்ன கீழே போட்டு மறுபடியும்? எனக்கு இந்த தடவை பிட்டிக்கிட்ட இருக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணுவோமா? கவுண்ட் பண்ணால் வந்து சீக்கிரமாக வந்து குறையுமா? 15 20 இல்லை 10 வரை போயிடலாம். 10 வரை வந்தால் 50 50 60 65 விசு பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு 10 விசு கரெக்டாக 10 ஸ்டாண்டர்ட் விசு. என்ன ப்ரோ ஐயோன்றீங்க?
எனக்கு ஃபுல்லாவே வந்து சம்மந்தமில்லாத கேரக்டரா கொடுத்து எவ்வளோ மன உளைச்சலுக்கு The ஆளாக்கியிருப்பாங்க. fortress of Meripede would யோசிச்சு be பாருங்க. super scary. எவ்வளோ பாவம். Looking back on it, it really wasn't that bad at all. கேட்குற கேரக்டர் கொடுக்குறானா மோனா, சீச்சி, கெச்சிங்கு. You've got a set schedule, guaranteed food and board, and you can even buy all kinds of stuff with credit coupons. It's really no surprise that many... ஐயோ விட்ட இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கடா மறுபடியும் டே பை டே வேலை கிரெடிட் கூப்பனு. Well, he does look kind of intimidating. He's actually pretty easy to talk to once you've had a conversation or two with him. Paimon wonders how he's like with the people here. Do they also get the same guy? ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்துச்சா உண்மையாலுமே. Is he a lot harsher பொண்ணு with கிட்ட வந்து நல்ல மாதிரி நடிச்சு அப்படியே இது பண்ணிட்டு அவனை வந்து கரெக்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கு கூட்டு போற ட்ரெய்லர் சூப்பராக இருந்துச்சு ரெஸ்லிக்கு. அது வந்து கண்டென்ட் யோசிச்சா வந்து ட்ரெய்லர் யோசிச்சா வந்து உண்மையாலுமே வேற லெவலு சூப்பராக இருந்துச்சு கான்செப்டு. இதுலேயே அதே தானா இருக்கும். இதில் பெருசால லென்த்தேல Must be சொல்லியிருப்பாங்க. doing something right to maintain order here, while not making everything feel super oppressive. ரெஸ்லி அண்டர்டேக்கர் ஸ்மாக் டவுன். Excuse me, did I hear someone there? இதுவா டவுன் ஸ்டோன் பைல் டிரைவர் போடுறானா? Sir? Huh? Paimon... Excuse me, is someone passing by? ஹலோ யாராவது இருக்கீங்களான்னு கேட்டு ஒருத்தன் கதறிக்கிட்டு I இருக்கிறான். wasn't dreaming. There's someone over there for sure. But Paimon doesn't... ஜோக்ஸ்லாமா? Did you hear my call? Thank you. You're, why are you hiding in here anyway? எதுக்கா நீ ஹைட் ஆகிட்டு இருக்கிற? You could have been stuck for days. It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? ஜோக்ஸ்லாம். Whoa, that's terrible. Did someone seriously do that to you? No, it was nothing quite that serious. I'd just like some help finding my hat. Just your hat? But then, why can't you look for it yourself? Huh. ஏமா காப்பாத்துன்னு சொல்ல காப்பாத்தணுமா? இவ்வளோ நேரம் கேள்வியா கேட்கறதுல அவன் செத்துருவான். Sorry. So that's what happened. Paimon gets it now. No wonder why you had to hide inside. You just need your hat, right? We'll get it back to you right away. What kind of hat was it? I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just help me find my hat. It's a soft and brown hat with a bit of a brim. Nothing fancy. I think I probably lost it near the entrance elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But when I get எல்லாம் ஓகேடா. எப்படி அந்த டப்பாக்குள்ள நீ போன? Don't worry, we'll be back in no time. சம்பவம் இருக்குல்ல இடையில வந்து சம்பவம் வச்சுட்டு அப்படியே தானே ஸ்டோரி போகுது. முட்டையை மறுபடியும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லைல்ல. ஆஹா Doesn't see anything இங்கே ஏதோ இன்னொரு ஸ்டோரி வச்சிருக்கேன் போல இருக்கு. somewhere else. Just where is that thing? Oh, this is taking longer than... லாஸ்ட் டொமைன்ல ஃபைட் இருக்கும் அவ்வளோதானா? இடையில கொஞ்சம் ஃபைட்டு. Oh, we've looked that's a good idea. If he's just looking to cover his head, then it shouldn't matter what kind of hat he's wearing. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they've got all kinds of stuff in there. You let Paimon pick out some other stuff too, right? If we're going to the shop anyway. இல்லைன்னா இருக்காதோ? ஐயோ Well, either way, let's go check it out first. ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் 10 நிமிஷத்துக்கு போங்கன்றீங்க. இந்த இடம் தானங்க. இப்போ நான் ஒன்றை மறந்துட்டேன். அந்த ஈவெண்ட் நடந்த இடத்துல அந்த காமன் செஸ்ட்டை எடுக்கல. I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. லாஸ்ட் ஒரு half an hour நல்லா இருக்கும். Now just wait a sec. A blonde foreigner dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Oh, you must be the legendary traveler and their companion Paimon. அவன் எவ்வளோ பிரபலமான ஆளுன்னு பார்த்தீங்களா? No. Well, you're
but she's not some flying chunk of gingerbread. 80 pitta. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so got a bit ahead of myself. I hope you find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody, after all. There's no need to put yourself down like that. Paimon's just venting. Why, your heroic actions... Nice and story everything தான் is நல்லா We இருக்கும். heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. Ah, you were the envy of all. And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. எல்லாருமே வந்து உங்ககிட்ட வந்து இது பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become Imagine, fast Venti friends ஒரே with வயசுல Mr. வந்துடுறானா. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, Oh, so now you're trying to kiss up to us. well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? No problem. Anything else? Hey, feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. போயிட்டு அவங்கிட்ட வந்து டிராப் பண்ணுங்களே. Wait, but that's... The back to back. You don't have... Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our good. Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurts. All right. Paimon will take a look. தயவு செஞ்சு நீ என்ன Are you வேணாலும் sure பண்ணு. you வெக்க don't மட்டும் want படாத more? பாயமான். These opportunities don't come by every day, you know. It's all right. Two will do. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimonology later. That poor guy must still be waiting for us. ஃபாஸ்டா டயலாக்லாம் வந்து ஃபாஸ்டா சொல்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம். No problem, and thank you for your patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. That's a real sneaky way of getting good reviews. We've been gone a while. Paimon hopes that guy in the box hasn't passed out from lack of air. ஏய் உன் தொப்பி கிடைச்சிருதுடா. இங்க பாருங்க இங்க ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அன்னைக்கு நடந்துச்சுல அத மாதிரி மட்டும் நடந்துடக்கூடாது. சரி ஹலோ Come out now. We found your hat. You did? Oh, Archons, you just saved my life. Just Archons. back. Wait. So you're not actually bald? You've got such a full head of hair too. I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Wait, this isn't my hat. இது என்னோட தொப்பி இல்ல அப்படின்றா. We got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. Ah, I see. Thank you so much. I'm really பாய்மான் தான் ஆர்கான் ஆஃப் தேவியார். Unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental value? ஏதோ அது சென்டிமெண்ட்டா உனக்கு வந்து அந்த தொப்பி தான் வேணுமா? பிஞ்ச கூட பிய்யாம வேணும் கேட்பல அந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான். ஆப்வியஸ்லி இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி பாய்மானா இருந்துச்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும். அடல்ட் பாய்மான் அதாவது கொஞ்சம் வளர்ந்த பாய்மான பிளேபிளா கொடுத்தாலும் வெறியா தான் இருக்கும். Sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! இதுதான் உண்டாமா?
It's a slow day today. So என்ன I decided to ரிஸ்லி go a little ரைஸ்லியா slower. மாறிட்டான்? Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. ரிஸ்லி நல்லா தானே இருந்துச்சு. I'll say I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so அடுத்த much. தடவை இதே மாதிரி Your பண்ணாத, Grace. வெளுத்து விட்டுருவேன் வெளுத்து அப்படின்றான். Then I'll be off. I'll get going now. What a strange guy. Why did he care so much about his ஆனா அந்த அன்னோன் கார்டோட ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் தான் பாய்மான் When he இருந்தா said எப்படி moves, இருக்கும்? as if he'd seen a ghost. அன்னோன் கார்டா? Oh, not at all. In fact, members of அந்த the முதல்ல Beret வந்து Society are கியூப்ல model அடைச்சிட்டு prisoners. போவாளே. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. ஆமா அண்ணா. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. இந்த கதையெல்லாம் வந்து எங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன அவனுக்கு Anyway, it's all good. பிரச்சனை? இதெல்லாம் யாரா கேட்பா? இதெல்லாம் கேட்கறது வந்து நிவிலேட் கேட்கிற வேலையில. இங்க வந்துட்டாலே ஜெயில் கைதி Although அவ்வளவுதான். most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones, the Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the Coupon Cafeteria? It'll give us time to catch up too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. Paimon's not the biggest fan of that cafeteria, but if we're gonna catch up... All right then, please follow me. கிளம்பலான்ட்டாளா பாய்மானு? ரைஸ்லி வரேன்டா. ரிஸ்லியே ரைஸ்லின்னு எவ்வளோ அழகா இருந்துச்சு. ரிஸ்லின்னு கூப்பிடுறது. Welcome, Your Grace, and the Traveler. Would you like 3 orders of today's welfare meal? Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food then. What about you? ஸ்பெஷல் மீல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணல. எதுவுமே நீங்கள் வந்து முன்னாடி ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணல. அதனால் வந்து நார்மல் இதுதான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். Then Paimon will also pass. Paimon will save her stomach for something better. நான் வயிற்ற காலி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். எனக்கு பெட்டரான இது கிடைக்கிற வர அப்படிங்க. Then I must beg Your Grace to find me some more ingredients so I can come up with some more welfare meal recipes. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from above. Yes, please? Huh. இப்படிலாம் இருக்கு. சும்மா போட்டு விடுவோம். Welfare stuff at this place. அட்லீஸ்ட் நான் அப்டேட் பண்ற வர நம்ம விளையாட்டு தான். It's not for everyone. Think of it as a special treat for VIPs. ஹைட்ரா யார் அது? That's what அப்பன்னா Paimon என்னது? likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for 2 bottles coming right up. ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட வந்து இத்தனை 4-5 ஹீலர் இருக்கிறாங்க. இன்னொரு ஹீலர் எனக்கு தேவையில்லாம swamped by everything that happened. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your Whoa. That'd be quite the long story.
Impressive. ஒரு அஸ்லி ஸ்டோரி தான் பண்ணிட்டு Not all இருக்கீங்களோ? who possess the courage to risk their life for their இந்த ஸ்டோரி ideals ஒரு also லீக் have the சொல்லவா? strength to make it out இந்த unscathed. சீக்கிரம் ஸ்டோரி முடிஞ்சிடும். இல்லை Had you not possessed these சீக்கிரம் remarkable முடிக்கிறதுக்கா qualities, I probably wouldn't have முடிஞ்சிடும். had the chance to make your acquaintance in the first place. மத்த கரெக்ட் ஸ்டோரி மாதிரி இழுத்துட்டுலாம் போக It's the மாட்டாங்க. sense டக்கு that டக்குன்னு you're முடிஞ்சிடும். trying to flatter us. That guy we talked to earlier with... Well, after all, you did help the அவ்வளவுதானா fortress அப்போ and I முடியுதான் maintain போதா our top. Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? இப்பதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. டேய் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ half an hour ஆகுது This is மேன் a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as... I was convicted and sent here at an early age. I only became the ஒருத்தனுக்கு top தொப்பியை dog கண்டுபிடிச்சு after spending a கொடுத்துருக்குறோம் long அது time வேற figuring நடந்திருக்கு out its inner work. Power and control அதுக்கப்புறம் come ஒரு in many 40 forms. minutes இருக்கும். 30 to Some 40 fair minutes. and ethical, others less so. So, what do you think? Didn't put you much more. இரியன் நியூ இயர் ஹாய் ப்ரோ உங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஹாய் ப்ரோ Kinda. I'm perfectly aware of that too. But even so, that doesn't make me think... ஆறு மக்களே ரிஸ்லி கிஸ் படி I இருக்கிறீங்க would very much like to maintain friendly relations with you two. இப்பதான் வெளியில போர் போட்டுக்கிட்டு இருப்பார்ல உள்ள வந்து சபையல் படி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறா Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden. and கூட்டாவ we பில் confirmed பண்ணிட்டேன் that the ப்ரோ senders சூப்பர் have been சூப்பர்மா using this method to கிங்சு smuggle goods for a சப்போர்ட்டுக்கு while. பண்ணியாச்சா We're trying to trace the goods Field to யாரு? their source. Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. He mentioned something about contraband. Are they like dangerous goods? Not necessarily. The term is just applied to Dangly, things people super. want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats. So we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? It's more or less what I expected. Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, மெக்கானிக்கல் mechanical பார்ட் parts, and even எல்லாமே jam. வேணுமா ஆமாண்ணா என்னோட ஹூட்டாவை பாருங்க ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் Then does ஓ that mean நேத்திக்கே சொன்னதுல நான் பாக்குறேன் ப்ரோ Yep. நேத்திக்கே தான் நான் லைவ் முடிக்கிறப்ப தான் வந்து Set it back யாரோ up பார்க்க now, can we? சொன்னாங்களே அப்படின்னு But that's just கிங்சுக்கு சரியான ஆர்டிஃபேக்ட் செட்டு ஸ்டார்ட் கிடைக்கலையா Paimon will be your ஆனா சிங்சு தான் ஹூட்டாவுக்கு வந்து பெஸ்ட் பேர் Jokes அவதான் aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. All right, Paimon's gonna have a look. ஹாய் ப்ரோ குட் ஈவினிங் வாங்க சாய்ராம் வெல்கம் Paimon wants this one. This dark, Sparkly sparkly gem. gem. You just know it must be worth a ton of Mora. இது வந்து ரொம்ப மோராவுக்கு வந்து விலை போகும் அப்படிங்கி ஏமா அந்த ப்ரிமோஜம்லாம் கேட்க வேண்டியதானம்மா Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? பாய்மானுக்கு வந்து இது வேணாம் இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது எடுத்துக்கிறேன் லேசா நெல் எடுக்க வந்துச்சு உடனே பாய்மான் There's வண்டி something அடிச்சிருச்சு weird about this gem. ஜெம்ம பத்தி ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கு Bad things when she picked it up. இங்க எடுக்கிறப்போ வித்தியாசமா நடக்குதா Out. It's as if the gem சாங்லி சிங்சு ஹூட்டா ஃபோர்த் ஒன்னா It was யார வைக்கலாம் ப்ரோ குரூப்பர் வேணா குரூப்பர் வச்சுக்கலாம் விவி போட்டு வந்து சுக்ரோசோ இல்ல கசுகா வேற யாரு வெண்டி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல கூட வந்து கிரேவோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கிரேவோ கேரக்டர் Unpleasant flashbacks. லைக் வந்து ரொசாரியா கேயா அந்த மாதிரி பீஸை வந்து போட்டுக்கலாம் Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. Fair enough. குடிக்காதீங்களா Go ahead. I don't think it'll have a permanent நான் effect. இன்னும் பண்ணல ஈவென்ட் ஸ்டோரியே எதுக்கு ஏ என்ன ஒரு செகண்ட் எல்லா சம்பவமும் கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போகுது Are you okay, traveler? You also saw something, right? I'll take this gem then and run a அந்த thorough ஜெம்ம தொட்டா investigation. பாஸ்ட்ல நடந்தது தெரியும்னா Paimon, ஆனா feel free பைமான to pick தொட்டுச்சுல something else. பைமான பாசம் மட்டும் எனக்கு காட்டல Actually, never mind. You do have a point. Seems like we're almost done with our drinks too. Let's go check out the society's gathering place then.
I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free every day or something? Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met either. இப்பதான் முறை வந்து இருக்கிறியா? ஓ முடிச்சிட்டோம். இல்லை பாய்மான் தான் கருப்பாடா. பண்ணுமா இன்னும் வந்து ஒரு 5-6 நாள் தான் இருக்கு. சாயராம் பண்ணி பிரமோஜம் எடுங்க. We are honored by your all these your ஐயோ அந்த ஐடியில பண்ற மாதிரி ஃபாஸ்டா டபக்கு This is Dugier, the head of the Beret Society. This is their gathering place. Members can find எப்பமா ஜோக்ஸ்லாம் எப்ப போடுவான்? as well as a large variety of books and other resources. Every once in a while the society will also host activities and seminars which are You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. கடைசி வரைக்கும் வேணா லேண்டுக்கே வர மாட்டானோ. ஃபுல்லா தரைக்கு அடியிலேவே தான். None of us knew anything about this place then after all. But that final cutscene on our domain. If we could help, thus it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this, Risley? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. But the society is a great place for those who wish to turn things around. Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. Everyone can focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see here. Who knew you could find such a place in the Fortress of Millipede? ஸ்டோரி பண்ணனாலே நமக்கு வந்து அப்படியே ஸ்லீப்பி மோடுக்கு போயிடுறாங்க. There's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of visible identifier. If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. ஒரு ஸ்டோரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மீசக்கார அங்கிளை விட்டுறாங்க. கடைசி வரை அவங்க தான் பேசுறாங்க. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Tomorrow Spider-Man 2 game release. Too, if you want to learn more. Oh, right. What happened to your slow day, Risley? Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take... Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. PS5 லவா? நாளைக்கு அதை விட ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒன்று இருக்குமா? Answer the question at all. Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, right? So this is what their spot looks like. பிடிச்சிட்டோம். இல்லை இதே தேட சொல்றானா? Welcome to our gathering. Oh, it's okay. We're just taking a look around. Well, that's not... I'm sure, Mr. Dugier, besides this space, these rooms are open to all of our members. We want everyone to be... Wow, that's pretty... Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His Grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back, though. Yeah, Hyman can definitely... Yep, and that's exactly why we all think... Hey, you there, newbie!
யார பாத்துற அந்த வார்த்தையை சொல்ற? Hello? Are you talking to Paimon? Yep, I'm talking to you. Now. Ha! That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna pass. Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. Final PC. Hey, what are you doing over here? Oh, hello. You are guests of the Duke, are you not? ஆமா ஆமா I'm டியூக்கோட organizing ஃப்ரெண்ட் the தான். bookshelves. Want to take a look? இந்த ஏமா உனக்கு Some டூப் classics, as well as a few books that the members published themselves. ஏமா உன்னதாமா இப்ப வேற ஏதோ ஒரு இதுல பார்த்தேன். இந்த ஃபேஸ் கட் அடிக்குறுக்க வந்துட்டு போதே நம்ம முன்னாடி. Most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. It's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, all we need to do is think about the things that we want to do. You never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations when you're already in jail. So this is something like a safe space. Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting or have the physical strength to do hard labor. The society is exactly what some of us need, and that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out. Just remember to put the books back after you're done. Don't worry, we will. All right, we've talked to everybody. It sure sounds like they're all pretty happy. That would explain why Risley only had good things to say about this place. Huh. It looks like they're starting to wrap up their conversation as well. Let's go over to them. Of course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the society as a whole. Wait, I didn't know they were also a part of the evaluation process. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth and activities. Paimon thinks it's pretty good. Don't think anyone expected you to get a society going here of all places. So it seems that you were able to get a sense of our vision and value. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged. But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far. Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the society, I'd met too many people who could not come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone இங்க வந்து இவனுங்க இதெல்லாம் எப்படி பண்ணானுங்க அத வந்து சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights in the ring. What? You fight in the ring too? Wearing those high-tech boxing gloves of yours? Oh, I almost never need them.
ஏனாமா அப்புறம் ஏன்டா அதை மாட்டிக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற? அண்ணா தொப்பிக்கார அண்ணா எங்க ஓடுறீங்க? Isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax? What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are? No, I'm fine. Thank you. I'm sorry. He's still as weird as before. Dugier, do you know what's up with him? I'm also not too sure about that. As far as I recall, he's always been a little strange, but I'll check up on him later. அப்புறமா வந்து இது பண்றான் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவனா சேஞ்சா தான் வந்து பிஹேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறானா. Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win. And when emotions run high, things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order. Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for his grace, would you? Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your Grace, please let me know if there's something wrong with it now. Please. Domain போட்டு போங்க. Say, Dugier, have you ever seen a gem like this? Never. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி Don't think I've ever been பார்த்திருக்கீங்க. rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The Traveler also has some other plans, after all. நிறைய பிளான் இருக்குடா. அந்த 60 ப்ரமோஷன் கொடுத்தா கிளம்பிடலாம்டா. Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. அம்மா எக்ஸிட் கூட்டு போறேன்றான். Traveler, Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. And that goes for you as well, Your Grace. We wish you all the best in your endeavor. And same to you. Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Why did you lie to him? Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their headquarters? Paimon thinks it's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging people to embrace their new lives with optimism? There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. That is certainly a கிரமா நீ possibility. வேலை இல்லாம போயிருவேன் But at this பாயமா point in நிவன time, we're ஓட்டுது still எல்லாரும் இவ்வளவு reducing நல்ல our வங்கிலா workload by மாத்திக்கிட்டு managing இருக்கிறியே and rehabilitating உனக்கு prisoners வேலை இல்லாம instead. போயிரும் போல இருக்குடா I அப்படி wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dugier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? I'm sure the Traveler has sensed it too. கண்டிப்பா. As expected, you also picked up on it. The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident. If my hypothesis is correct, Dugier should already have left. And with his watchful eye removed, you may well get a very different reception from the members. Can't you just tell us exactly what to expect? I'm just following the most popular playbook in Fontaine. Investigate, obtain evidence, and then use the truth to render judgment. It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. I'll explain everything படிக்கலாம்டா டேய். Right now, we need to seize இப்ப பாய்மான் மீசை ஒட்டிட்டு அடுத்து வந்துருமே find கிளம்பிருமே. out what you can from them now while they're all in one place. டிடெக்டிவ் பாய்மான் அப்படின்ட்டு.
It's just as Risley said. Seems like Dugier is no longer மத்த here. ஸ்டோரி கோஸ்ட் கம்பேர் பண்ணா You felt there was இது something இது off about ஷார்ட் this தான் place, ப்ரோ. right? அப்படியா? So let's see if we can feel something out. ஷார்ட் எவ்வளவு இருக்கா? Do our best to help. ஏங்க லியோ பான்ஸ்டாட் அதோட ஸ்டோரிலாம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அதுதான் ஷார்ட். அதில் வந்து உங்களுக்கு ஊடால வந்து ஃபைட் இருக்கும், கட் சீன் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். இப்போ இருக்கிறதுல வந்து வளவலன்னு பேச்சு மட்டும்தான் You இருக்கு. guys are. We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured we might have left it here by accident. We'll be on our way as soon as we find it. Oh, okay. தொலைச்சிட்டியாமா? Nobody? It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of Mora or anything. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. ரிஸ்லி ஸ்டோரி கோஸ்டா ஆமா வரும். I'll go find Mr. Dugier. No need. We're just looking for something. ஃபவுண்டைன் ஸ்டோரி கோஸ்ட் கம்பாரிசன் சொன்னேன் ப்ரோ. அது ஆர்கான் கோஸ்டா? ஆர்கான் கோஸ்ட் எப்பவுமே இழுக்கும்ல. Hey, hello? யாராவது வீட்ல இருக்கீங்களா? How can I help you? The Beret Society. You don't know. நான் இன்னும் ஆர்கான் கோஸ்டே முடிக்கல. Sorry, that. Hey! What do you want? Isn't this how you greet? Oh yeah, that's right. I ate something earlier. You're looking for something, you said? I didn't see it, but it should be somewhere nearby. Talk to the members of the Boomer. ப்ரோ நாளைக்கு FTFS லியோ போறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸோவா? இல்லம்மா நான்லாம் போலாமா. நான் போனானே தெரியல. இப்பக்குள்ள அந்த மாதிரி வந்து வெறியா போறது இல்ல. அதனால வந்து போனா மாட்டேனான்னு தெரியல. போனேன்னா கண்டிப்பா ஐயோ ஸ்டோரி வேற சொல்லக்கூடாதுல. நான் சொல்ல மாட்டேமா போனாலுமே. ஏன்னா நம்மளுக்கு அதுல தெரியாது எது லீக் எது லீக் இல்லைன்ட்டு. நம்ம மொத்த கதையும் சொல்லி விட்டுருவோம் அப்புறம். நிறைய ஸ்பாயிலர் ஆயிரும். Oh, you're back. It was as if they had all turned into. The dissonance I mentioned earlier was Right. எல்லாருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லாருக்கு மேலே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிய ஒன்று அது எல்சிவா அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல தான். What's really going on? I don't believe any of Dugier's talk about it. Not too long. யாருக்கு அது அந்த பார்ட்டி very elaborate preparations for my visit. ஹிஸ்டரி ஆஃப் வைலன்ஸ் அந்த क्वेश्चन நிறைய இருக்கு. Okay, but if you think something's wrong, why don't you just take the whole society into custody? Aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here. And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. That sounds a bit deep. போடுமா ஜோக்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிச்சு வைப்பியாமா? I have to lead by example if I want to make. And that's why even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. All right, so you're saying Dugier has figured out some way to control the members, and even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a show. Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. Fish? Let's give them some time. My guards will need it to finish their investigation. You can find me in my office when the time comes. தனியா வந்து அவங்கள இன்னும் கொஞ்சம் பேரை வந்து அனுப்பிச்சு விட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்ண சொல்லியிருப்பான் போல இருக்கு.
18 மணிக்கு வரணுமா? It's finally evening. Brysley's probably wrapped up his investigation. Hyman has no... ஏய் இது வேற ஏதாவது ஸ்டோரியா என்ன? ஹலோ, சவுண்டே இல்லாம இன்னொரு ஸ்டோரிக்குள்ள போயிட்டோமா? ஒரு இடத்துல தான் காமிச்சிச்சு. வாய்ஸ் காணும். அதான் கேக்குறேன். பக்கா இருக்கும். இல்ல அந்த அல்கெமிஸ்ட் காமெடியோட ஏதாவது கண்டினியூஷன் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டோரி நினைக்கிறேன் இது. ஏய் அப்ப இவன் எங்கடா போனா? மென்டல் இல்ல விலங்கு வேர்ல்டு கோஸ்ட் இனிஷியேட் ஆயிருச்சு. அதுகிட்ட போன உடனே இவனை தூக்கி தண்ணிக்குள்ள போடு. வேண்டாம், அடுத்து வேண்டாம். வேற ஏதாவது மாறிடும். Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon. Even as the situation பொறுமையா continues இரு to brew, பாய்மான். we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? But even if such a thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just 1 or 2 people, but it seems like everyone's convinced that I won't be able to help. Which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. Yes, something like that. ஒன்னு ஓவரால் ஸ்கிப் பட்டன் கொடுங்க, இல்ல ஸ்டோரியை வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கூட வேண்டாம், ரொம்பமா இழுக்காம ரம்பம் போடாம வந்து பண்ணாலே I ஓகே. had originally planned to do this in a more covert way, but I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. There was no way to keep our investigation a secret after that. That makes sense. The last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own. தலைவன் துப்பறிவாளன் விசால் எல்லாம் அந்த நேரத்துக்கு கடத்தினா என்னை விட ஃபாஸ்டா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி முடிச்சிருவேன். இவனு இருக்கானே. Set his internal alarms off. Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could explain the fear. If we didn't act right then and there, Dugier would probably come up with some other way to hide the truth and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. I must say, I was pretty satisfied with the results. So you did that on purpose? Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the society from the very beginning. I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. Right. And I said back there that I had no idea what the gem represented. That should have been enough to let people know that it's still early days for my investigation. And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand that we're here to help, rather than to tolerate or uphold the status quo. You used us as a part of your plan too! My apologies. There was no time and quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now told you everything there is to know. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the society.
Would you be willing to lend me your support? ஆர்டிஃபேக்ட் போயிட்டு விஸ்லாம் பண்ணிட்டே இதுக்கு வந்திருக்கலாம் போல இருக்குங்க இப்போ. But Paimon's still mad. ஆட்டோவா மொத்தமா கிளிக்க ஓட விட்டு தூங்கி. Now, there are still 2 outstanding matters in our investigation. The first is the secret of the hats. I've examined one before. There was nothing suspicious about the item itself. The other is the true purpose of the black gem. We haven't been able to get anything out of anyone with actual knowledge of it. It's my hope that a brave fish will take my bait and venture outside of their dark and murky pool. I'll put some music on while we wait. ஆரம்பிக்குதா? சம்பவமா? என்ன பேசின்னு இருந்தா போயிட்டு வந்து மியூசிக்கை போட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான். Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm afraid that someone's been following me. யாரோ ஒருத்தங்க வந்து என்ன ஃபாலோ பண்றாங்களா? I apologize for my lack of composure. These 2 are the guests that came with you to our gathering place, correct? Yes, my lover Faisal told me all about you. Please, help us, Your Grace. He's in great danger right now. Slow down, take a deep breath, and start from the top. இந்த ஸ்டோரியில தான் அவன் டீயை பத்தி பேசியிருக்கான். I will try. கரெக்ட் பாயிண்ட் ப்ரோ. இல்லைன்னா அதுல ஃபுல்லா டீ தான். நம்ம வேணா டீ குடிச்சிட்டே பேசுவோமா? அந்த இதுல வெனிலா கபடிக்குள்ள உள்ள சொல்ற மாதிரி பரோட்டா சாப்பிடுவோம்னு எடுக்கிற மாதிரி இதுல ஃபுல் டீ. But many members are hot on his heels. Thankfully, he still managed to meet up with me and explain everything that had happened. Now that he's lost Dugier's trust, what awaits him is agonizing. Censure? Censure is Dugier's method of establishing control, as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. Every secret may be found within... Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this. You see, Avisa's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the fortress. She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. நான் வந்து உனக்கு கொடுக்கவே இல்லை, எப்படி நீ உள்ள வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறான்னு Had I நினைக்கிறேன். not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please forgive my discourtesy. Like we'd believe you. Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know His Grace to இந்த be a ஜெயிலர் reasonable பேசிக்கிட்டே இருக்காரு, ஆக்சன்ல இறங்க நல்லா. That would be perfectly துபாக்கூர் fine. ஜெயிலரா இருப்பாரு போல Oh, and இருக்குங்க. just so you know, we've also found the missing Mr. Thankfully, நம்ம தலைவர் he's ஸ்டைல்ல வந்து already பேச்சு returned to கம்மியா his இருக்கு, வீச்சு senses. அதிகமா We இருக்கு. brought him back to our place. வந்து பேச்சு தான் அதிகமா இருக்கு. I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? You can tell me everything. I'll do all I can for you. I've never seen that thing in my life. Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. இவன் இவளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியே பேசுறான் பாருங்களேன். As long as you tell me what it is that you're terrified of, no matter what it is, it will no longer be able to hurt you. I swear this on my name and honor as the Duke. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter. இவன் தான் மூக்கற I'm உடைச்சிட்டே இருக்கு. sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, don't press me further. But
Why? In that case, Avis and I will be off. Once again, please accept my apologies for disturbing your peaceful evening, Your Grace. Miss Avis, please show me your head. That is an order. இப்பதான் அவ்வளோ பார்த்தா ஜோக்ஸ் இல்லாம. There's nothing there. Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe me when I say you've merely let your worries get to your head. The Society has never caused trouble for you or any of the guards of the fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better lives. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? What's wrong with the current state of affairs? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal? Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the Fortress of Meripede. But Your Grace is welcome to visit us anytime to confirm the true intent of our activities. All right, Avis. Let's head back. போடா கிளம்புடா. Just what's up with that guy? We should have shown him his place. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. He must have been இதுக்காக well வந்து prepared அவன் for வந்து this கண்டிப்பா exact scenario, வாங்குவான். or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be patient. The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody, and that's why he dared to bare his fangs right in front of me. The true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules, it would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. Yeah, none of this makes sense to Paimon either. What are they trying to hide? ரொம்ப ஐயோ. From the way Dugier acted, he must have known from... I need to think about this a bit more. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்களா? Definitely being used to hide a secret. But if there's nothing on her head, what? I can't seem to make a connection here. ஒரு முடிவுக்கு நம்மளே கொண்டு I வந்தாச்சு. have an idea, but... Huh? What is it? Tell Paimon it. You mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean that Avis didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Let me take a look. I managed to remove this from the hair clip. It's long, slender, and conical. It's hollow on the inside, and looks something like a cross between a nail and a thorn. Let's see. Hey, what are you doing? ஏய் இதுக்கு மேல பொறுமை இழந்துட்டேன்டா. Some kind of Wesley. black liquid? கொஞ்சம் தான் நினைக்கிறேன் அது. Some of it has been absorbed by this thorn. You've probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. Dugier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your brain. The moment it hits you would be like being flooded with all the terrors you've ever experienced. Agony, desolation, and an overwhelming sense of despair. இவனை தான் இப்ப வந்து தூக்கி போட்டு மிதிக்க போறான். So, was the hat meant to cover up their wound? That might not even be all. Let's go get them. We can't let Dugier escape with all of the evidence. அவன் பக்கமா நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தான். அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ நான் போயிட்டு அவனை பாங்கி பிடிக்கிறேன் பாரு, உருண்டு பிடிக்கிறேன் பாருன்ட்டு.
ஏதோ பாடி விழுந்த You've மாதிரி taken the இருக்கு. society members into custody. They all tried to flee just a little while ago, as if they had received some kind of order. We decided to forestall their plan, and we're just about to send the word when you unexpectedly arrived. Great work, everyone. You had prepared for something like this all... I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned up. Perform a thorough search of the Society's headquarters and bring all the members to me. Understood, Your Grace. Now, let's check on them. As expected, they all have a hollow thorn inserted into a wound on their head. Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. They probably left it there as a lasting reminder of Dugier's censure. These people must have had to endure an unimaginable... Let's go check out the other areas too. ஆயமா நம்மளை விட்டுட்டு தனியா அங்க போய்கிட்டு இருக்கு. என்னடா இது பக்கு? Hey, come here. Have a look at this. This is a book that Paimon found in a box next to the bookshelf. Its contents are exactly the same as this book on the shelf. The colors of the covers are completely different, though. And the names of the authors... Yeah! And they dared to claim that they wrote the... போதும் பாட்டு ரெஸ்ட்ல எங்க விட்டான்? Look at what I found. This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor everything that's happening at the gathering place. Okay. So even if என்னலாம் நடக்குதுங்கறத வந்து எங்கயோ வந்து ஃபுல்லாவே மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கறானா. It's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. And if any action you take may be deemed a mistake, then perhaps it's better to do less, or to not do anything at all. Dugier has already tamed them to his will. Your Grace, Your Grace! What's the matter? We couldn't find any society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. All the signs of wear and tear are fake. The lime scale, the layers of dust. ஏதோ ஒஸ்டா சம்பவம் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. Their neighbors all say that they haven't returned home for ages. Oh. They're gone? That could only mean... Indeed. As long as he allowed society... நெட் கட் ஆயிடுச்சன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டா ஓகேடா வாடா. Dugier knew that he couldn't stop all of his members from speaking out. Meanwhile, this gathering place will lose all of its value. So instead of being his real base, this is just an elaborate performance. The rest areas, the fancy equipment, even the members that we saw, they were merely part of the front. And only the most docile and well-trained members were selected as his performers. But then, where can we actually find him? Let me think. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if the overseer of my fortress guard has never alerted me to anything of the sort, he must be in Dugier's pocket. I'm of the same mind. Let's go. You too, follow me. வந்துட்டேன் மக்களே.
ப்ரொடெக்ட் டேய் இங்க இது ஆக்டிவேட் ஆயிருது பாரேன். டேய் யாரா லூசு பசங்களா? நான் வேற பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்ல. ஒரு கோமாளி. மெயின் ஸ்டோரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப லேசா அங்க போனாலே இது இனிஷியேட் ஆயிருதுங்க. ஐயோ மறுபடி இது தான் இருக்கமா? ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறான். இதுல கூப்பிடுறான். டேய் ஹேட் திஸ் பிளேஸுங்க. அதுலவே நம்மளை போட்டு துவச்சு எடுத்துச்சு. மேலே லிஃப்டில் மேலே கீழே எந்த லிஃப்டில் போகணும் எதில் வரணும் தெரியாமல் போட்டு பாடா படுத்துனேன். இப்பவும் அதே தான் பண்ணுறேன். கொல்லாமல் கொள்றேன். இதில் சொல்கிற மாதிரி ஃபில்லருக்கு மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணுற ஆப்ஷன் வைக்கலாம். இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபில்லர் தான். That's the most likely scenario to me. He's probably already caught wind of Dugier's declaration of war again. Let's keep heading down. There are some abandoned areas in there. Since he needs, we should be on the right track. Let's go. We can. போல எப்படி நான் தான் போய் தேட போறேன். அவ்வளோ சும்மா வெட்டியாக தான் இருக்க போறாங்க. ஐயோ சார் நீங்க இவ்வளோ மெதுவாக போனீங்கன்னா எப்படி? வரேன் ஓடுறான். ஓடுறான். After them. They don't think this is a pillar. பேசணுமா? Did Dugier send you? Why did you attack that guard? I will take your cooperation into consideration when it comes time to hand out. Mr. Dugier, he didn't want this guy to expose our true location. We were just about to dispose of him when you caught up to him. So, in other words, your headquarters should be this way. Yes, it's just down this way. You'll make it. The guards, take them away. ஆமா இது ஒரு குட்டிய பீஸ். அந்த பக்கம் ஒரு பேய் மாதிரி ஏதோ காமிச்சாங்க. Let's go. It's about time that we find out. ஒரு டைரக்ஷன்ல பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னும் கீழே தான் போகணுமா? லாக்ஸ் நம்மளை இங்கே தான் கொண்டு போயிட்டு விடுறேன்பா. Osmanthus wine tastes the same as I. வந்துட்டாங்க டொமைனுக்கு. எம்ஏ ஐஸு அதான் என்கிட்ட கேஆ இருக்கான்ல.
நோ வரிடா. இதுலயாவது சம்பவம் இருக்குமா? ஃபைனலி டொமைன் அண்ணா இதுலயாவது சண்டை இருக்குமா? There's so much space down here. Yeah, these are all former work areas. They've been left abandoned due to a lack of funds. There are ஃபண்ட்ஸ் இல்லாதனால அந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே பண்ணல அப்படின்றான். Stay sharp. He's got a ton of surprises waiting for us, I'm sure. ரொம்ப சர்ப்ரைஸான இதெல்லாம் வந்து நிறைய நடக்க போகுது. ஸோ விழிச்சிருங்கள், முழிச்சிருங்கள். வருது. டேய் என்டிஆர் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். இது வழியா ஏறி குச்சிருமா? பசில் இருக்குமா? ஐயோ பசில் நம்மளுக்கு அறவே ஆகாதே. ஏதாவது செஸ்ட் இருக்குதான்னு தான் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஐயோ காமன் செஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். ஒரு தடவை விட்டு வந்தால் மறுபடியும் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கணும். ஒரே இதில் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டா இவ்வளோ தூரத்தில் கிளம்பி வராங்க சார். This is order. நான் ஹீலர் வேற எடுத்துட்டு வரலங்க. Solidify. Cool it. Let me weave you a verse. Don't get frostbite. Let's யாரு பாட்டிக்காரனா அவனை வச்சு விளையாடல. ஆஹா பாத்தேலாம் எப்படி செஸ்ட் கிட்டவே நிக்கிறோம். Are you okay? You're safe now. Who knew that there'd be Gardamex here? And that would explain the strange decommission requests I received. It seems like he's prepared for an all-out confrontation with. Jokes lamla andu unnu idukku appuram da iruka. Seems like some kind of handbook. Let me see. This should be the society's real rules book. It's all the rules. It lists all the rules that their members are not permitted to speak to each other or to leave without formal permission. 5 members shall form a group, and the whole group will be punished for any single member's wrongdoing. Anyone who reports a fellow member's misbehavior. I see. Ido thevallada rule nariya potu vechirukkranga. To obtain food and water, to avoid punishment, they learn to stop talking with one another. This leaves the wounds they've already. Finally, isolated and without hope, they accept their fate. Do you remember what happened to Paimon? She rejected all. She's usually all for tasty snacks, but she chose to go against her instincts after a negative experience. Is that the best example you could come up with? Anyway, Paimon still thinks she made the right decision. It never hurts to be careful. No, your decision was valid. However, it's also valid to interpret that as a decision that you only made under emotional duress. The human heart is like a raft in a vast and empty ocean. We convince ourselves that we're in control, but in truth, a single wave could sweep us off course and send us crashing into the path of a storm. Those who use fear to lead others astray must pay for that crime. திடீ நம்மள தான் அரெஸ்ட் பண்ண போறானோன்னு நினைச்சிட்டேன். எடுத்து ஹேண்ட்கஃப் எடுத்து சுத்தம். என்ன நல்லா தானே இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா, நம்ம மேல ஒரு தப்பு இல்லையே. என்னடா அது? அடே போயின்னே இருக்கு. இதுதான் பசல் போல இருக்கு. If I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place, but the door has been locked.
Rather than confront Dugier, I think it's more important right now for us to rescue as many society members as possible. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spot. நீங்க எல்லாரும் இங்கவே வெயிட் பண்ணுங்க. எப்படியும் நாங்க தான் போயிட்டு எல்லா வேலையும் பார்த்துடணும். கடைசியா நீங்க வந்து அடிச்சு புடிச்சிட்டு போயிருவீங்க. Forget it. Pilot's just gonna do some trial and error. என்ன பண்ணுமா? Whoa, it's turning. Is it because we touched this thing? Oh, the other side's open. Let's go. Common chest. இன்னும் டீப்பா போதா? சே, நான் தண்ணி நினைச்சேங்க. இதான் வரணுமா? Hello. Rain outlines your fate. Freeze! I will have order. கரெக்டான டைரக்ஷன்ல தான் போறேனான்னு டவுட்டே வருதே நம்மளுக்கு. நான் தான் தெரியாம கண்ட்ரோலை பிரஸ் பண்றேனா? இது தெரியாம ஸ்டோரியில தான் அப்படி போக சொல்லுது போல இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் நினைச்சிட்டு கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கேங்க. Rain cutter. Stay cool. Face your gift. Let's begin. இப்ப காட்டுதான். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் வந்து எங்க போகணும் ஏது பண்ணணும்னு ஒண்ணுமே காட்டல. சம்மந்தம் இல்லாம ஒரு ஏணி வச்சிருக்கிறானுங்க. It's so high. We're not gonna have to climb all the way up, are we? Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that changes anything. இத பண்ணுவோம், இதுல ஏதாவது ஒன்னு மாறிடும் அப்படின்றான். Looks like there's a mechanism that's gotten stuck. It won't turn alongside the others. Is there something we can do? ஒன்னும் நடக்கிற சவுண்ட்லாம் கேக்குது. Ooh, the water level's gone way up. So that's how we'll make it to the top. மேல கூட்டு போனா நான் வந்துருவேனா? இவன் எப்படி ஜம்ப் பண்றான்?
இதுக்கு செக் பண்ணிடுவோம். Black Shadow, hi bro, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். டேய் நான் பார்த்துட்டு தான்டா வருவேன். ஒருவேளை இவனுக்கு வந்து ஜம்ப் பண்ற எபிலிட்டியே இல்லையா? வராங்க. அது எப்படி இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு. Let me lead you up. Go. ஒன்றும் இல்லை. எக்கச்சக்கங்க பஸ்ஸில். These should be the prison. Lots of empty cells in here. Dugier's probably moved them elsewhere already. Let's still rescue the ones. வரக்குள்ளாடி வந்து மூவ் பண்ணிட்டானா? ஒரு பொண்ணு உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. Hey, it's all right now. You can leave this place. No, I won't try to leave anymore. I'll never try to leave again. இதுக்கப்புறம் வந்து இதுவே பண்ண மாட்டேன். delete talent send போட்டீங்களா bro? போட்டேன் bro. We won't be able to get through to her right now. Not with the stress response in the way. I'd also guess there are many others here who are more or less like her. Let's let the guards take care of them for now and keep pushing forward. All right. Hello, ma'am. சாப்பாத்தனால வெளியில போக மாட்டேங்குது. so hungry ன்னு எழுதி இருக்கு. இன்னும் பஸ்ஸில் தானா? ஒரு முடிவோடு தான் இருக்கிறானுங்க. ஒருவேளை இவனுக்கு இது வச்சிடணுமோ? கரெக்ட். The door's open. ஏ அப்பா. I'll go take a look. எதுக்குடா? I leave this area to you. Make sure to bring everyone out safe. எல்லாரையும் வந்து வெளியில பத்திரமா வந்து கூட்டிட்டு போயிரு அப்படின்றா. Take care as well, Your Grace. We'll return here right away and await your orders. Just focus on the tasks you've been given. I already have reliable help over here. Let's go back. We have unfinished business. That mechanism from the first room. Maybe we'll also need to hold it in place using the same device to open the door that leads to the central area. Don't forget to bring these along. என்ன சொல்றான்? இவனுக்கு இங்க வரணுமா? எதுவுமே இல்ல. ரொம்ப லாங் ஸ்டோரி போகுது. வர பண்றது இவனுங்க அப்படிதான் வச்சிருக்கிறானுங்க.
இதுல பஸ்ஸில் வேற கொடுமை. ஒரு இதை பண்றதுக்கு ஒரு காமன் செஸ்ட் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஈகோ செஸ்ட் தரலாம்ல, அதுவும் இல்லை. ஏதோ ஒரு டவுசர் பாண்டி ஒருத்தன் இருப்பேன். ஒருத்தனுக்காக இவ்வளோ பெரிய டொமைன், ஒரு டம்மி பாவா, ஒரு டம்மி எனிமிக்காக அவ்வளோ பேர் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. I must confess to being furious. To think that there are still some of you who find it permissible to spit upon our rules. Remember their names. Fasal and Avis. They've betrayed you, betrayed us. And today you அவ்வளவுதான் ப்ரோ, கட்சீன் வரும் ஃபைட்டுக்கு அப்புறம். Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again and again, and don't stop until you've pushed all of it in. That's all. I'm sorry. It's okay. I'll find a way to endure. Oh, shut your wretched mouths! When did I give you permission to speak? பேசுறதுக்கு எங்கடா உனக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தேன்? Law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabbit. இது போயிட்டு ஸ்டார் ஸ்டோரின்னு சொல்றாங்க. இல்ல இதே ஸ்டார்ட்னா பெருசு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்க. Oh, Risley. I knew you would come. But I didn't expect you to be so quick. இவ்வளவு சீக்கிரம் வருவேன்னு எதிர்பார்க்கல அப்படின்றான். இவன் வந்தது தெரியாதான், இவனை கூட்டு வந்ததுக்கு நாங்க பட்ட பாடு எங்களுக்கு தாண்டா தெரியும். லூசு போய் எனிமி முதல்ல அடி வாங்கிட்டு போற வேண்டியது அவனே. அங்க அதான் சொன்னல, அந்த ரூம்ல நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போதே இவனை சோழிய முடிக்காம. Seem that you can't see the difference between sharing and looting. Look at your people. Are they not starving as you? Stop acting all high and mighty like some hero. Have you forgotten? Nobody in this blasted fortress is innocent. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place எல்லாரும் ஓடுறத பாருங்களே, காமெடியா இருக்காங்க பாரு. ஏமே oh, you need to keep your எப்படிமே வர்ற? Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as currency. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness within their hearts, they may have made mistakes, but they are still human beings with people. தண்டனை பாத்தீங்களா, ஜெயிலர்ல வந்து ஒரு கேன்குள்ள போட்டு இது பண்ணல, அந்த மாதிரி தான் இவனுமே தண்டனை கொடுக்கறான். Freedom to choose their own path once they've reflected on their past misdeeds. ஆனா அப்ப அரெஸ்ட் பண்ணி இருந்தா இவங்கள யார You're destroying their spirits with அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி தான் அடுத்து வந்து இங்க வந்து காப்பாத்தி இருக்க போறோம். அவன் அங்கே வாயிலே மிதிச்சு சாணி எல்லாம் வெளியில எடுத்துன்னா அவன் தானாவே சொல்லிருப்பான்ல. He's really mad. You think me arrogant, Risley? Well, I think you're too young and naive. You understand nothing of this world. Nobody sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. A dumping ground of pain and misery, irredeemable now and irredeemable forever. No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. Had you been just one step slower, I would have already taken control. Your vision gives you strength. But how long will it hold? You talk big, but in the end, you know nothing outside of power and control. In that case, let me give you a small taste of what real power looks like. Order guide you. Solidify. No, my sword. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Time for retribution! I will have Isliyoda help எங்களுக்கு தேவையில்லை. Gather. Burn. No, my sword. Freeze. ஃபைனல் டச் வேணா கொடுத்துருமா?
get a little chilly. ஃபைனலா ஏதோ அவன் தான் வந்து கதையோட இப்போ இந்த கதையோட நாயகனே அவன் தான். ஏ If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. என்னங்க தீபாவளி துப்பாக்கி வச்சு அடிக்கிட்டு இருக்கிறான். போடு ஜோக்ஸ்லாம் இதானா? Too scared to shoot straight? I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. போடு. ஆமாங்க. From this point on, you can forget about that. அப்படியே தூக்கி விட்டு டூம்ஸ்டோன் பைல் டிரைவரும் போட்டுறலாம்ல. There to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க. எனக்கு வருத்தம்பா. Sorry for taking ஒரு so long. டூம்ஸ்டோன் பைல் டிரைவர் போட முடியலன்ட்டு. Paimon didn't know you were so considerate. If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. There's no way that I could truly empathize with the fear that the members felt every day. I could comfort and compensate them all I want, but it might still not be enough to repair the damage that has been done. I have to take responsibility for it, as does the fortress. Even I wouldn't be able to find humor in a situation like this. So, do you have a plan for how you're gonna deal with him yet? Oh, Dugier? I've already got... For now, I think I'll do nothing. Huh? I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine he'll be left in the dark with regards to both the dates and the... Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. I'm going to talk to the members of the society. ஒரு 60 பிரிமோகா இவன் ஸ்டோரிலாம் பண்ண. Experience everything. இல்ல. Paimon didn't know. Why do you think I'd do anyway? Jokes aside. இவன் மேல தப்பு இல்ல. கேரக்டர் மேல தப்பு இல்ல. கேரக்டருக்கு ஸ்டோரி எழுதணும் மேல தான் There's தப்பு. still a lot for me to take care of. இப்படி ரம்பமா இருக்கிற மாதிரி எழுதுறானே அவன் மேல தான் தப்பு. கேரக்டர் மேல தப்பே இல்லங்க. 2 days at the coupon cafeteria. கேரக்டர் என்ன பாவம் பண்ணுச்சு? We should have a better handle on things by then. ரம்பமா போட்டு அறுக்கிறவன் கதை எழுதுறான்ல அவன் தான். Don't worry. It won't be the same old பண்ண தூக்கியாச்சுன்னா கேம் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இன்னும் ஸ்டோரி இருக்கா? ஏலே என்னலே சொல்லுதே? வெயிட் அண்ட் 2 நாள் வரை காத்துக்கிட்டு இருக்கணுமா? ஏமா ஸ்டார்ட்னு யாருமா சொன்னா? அடிக்க மாட்டேன் வா மறுபடியும் வாங்க. ஏமா இது ஆர்கான் கொஸ்டே தேவையில்லைன்னு தோணுதுமா? ஏமா இது ஆர்கான் கொஸ்ட் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன். பேதியில போவான். வீட்டில் அவன் எப்படி இருப்பானோ இதுக்கு எழுதுறவன் வீட்டில் எப்படி இருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க. வீட்லயும் இதே மாதிரி ஸ்லோவா தான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பானா? அனியாங்க நல்ல வேலை நானும் ஆரம்பிக்கல. நல்ல வேலை. யோசிச்சு பாருங்க அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டம்ட்டு. இதுவே கேம்ல இவ்வளோ இழுவ ரம்பமா அழுக்கிறான்னா வீட்டில் எப்படி இருப்பான்? வேற லெவலில் ஒரு பிளேடா இருப்பான். கண்டென்ட் கேம்ல கொடுங்கன்னா ஸ்டோரியே ஒரு படம் ஓடுற நேரம் ஓடுதுங்க. இங்கே பாருங்க அசால்ட்டாக படம் ஓடுற நேரம் ஓடுது. ஆனால் உள்ள ஒன்றுமே இல்லை. எங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. கடைசியாக ஒரு சோத்தை போட்டு முடிச்சிருவீங்களே.
இதுக்கு மேலலாம் நான் I'm a ஸ்பேஸ் little பார் மேல ஏறி confused, நின்றேன். actually. Jokes aside, which means that everyone should be able to recover after a period of. As for their mental recoveries, most are making good progress as well. You sure got I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. Please, go ahead. That's a bit of a long story. Wesley-oda past I once had a similar. I was an orphan, adopted by a couple with a great deal of love in their hearts. Okay. I had many siblings, and we all adored each other. Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means, and go on to adopt more young children. They were perfect parents. And then? And then, I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market for sale. All children that were sold would leave the house, and no one would know what became. As for those who didn't sell, they were merely disposed of. Did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, they all felt this way as well. I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adoring smiles. Yes, like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, but I did. So in the end, I killed them and set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. அவனே வந்து போட்டு தள்ளிட்டு எல்லாரையும் வந்து ஃப்ரீ பண்ணிட்டு My methods were extreme. குற்றத்தையுமே ஒத்துக்கிட்டானா. But I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by my doubt and helpless anger. It's all right. You don't have to tell me what you think. The least I can do is to. Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's abusive facade. It was all because you arrived. We came here on. Please, go on right ahead. You're getting married? Yeah, we met each other through the society and both fell into Dugier's trap. But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us. And after this incident, we've come to believe that we've found the one for the rest of our lives. But we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just wondering, is our request a bit too out of line? You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. But that's no reason to say no, is it? I'll help you make the arrangements. If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. என்னங்க காதலுக்கு மரியாதை எல்லாம் ஊடல வந்துட்டு போகுது. தப்பிச்சு போய் கிராமத்து இதுல தங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கவன் மணிவண்ணன் வந்து மேரேஜ் பண்ணி வைப்பான். அதெல்லாம் பண்றேன். We've already made tons of special memories here. So now it'd be too hard to leave. And we have full confidence in the fortress's future with you at the helm. Your trust is the high. Hey, loosen up a bit. Shouldn't you be the happiest man in Teyvat to hear that people would like to stay if they... Yeah. I'll always take a genuine expression of faith. ஜெயில்ல மேரேஜ் தான். ஏமா? ஓகே மக்களே, ஒரு வழியா ஏதோ பண்ணாங்க. திருப்தியெல்லாம் இல்லை ஸ்டோரி. 60 ப்ரமோஷன் கிடைச்சது, அவ்வளோதான். ஸ்டோரி சாட்டிஸ்ஃபைடாக கேட்டால் சத்தியமாக இல்லை. ஒன்று 2 ஸ்டோரியும் இதில் பிடிச்சிருக்கு. மீதிலாம் வந்து ஏன்டா பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பேரில் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற. என்னன்றது, நம்மளுக்கு ப்ரமோஷன் வேணுமே. இபி முடிக்க போகிறோம். இன்னும் 20 நாள் இருக்குது. சாரி, இன்னும் 19 நாளா? ஆமாம், இன்னும் ஒரு 19 days இருக்குது. ஆனால் நம்ம 43 வந்துட்டோம் இப்போவே.
இதுதான் ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கான முடிவா இருக்கணும். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சது. அப்ப ஆரம்பிச்சோம். இப்பதான் முடிச்சிருக்கோம். அப்ப ப்ளூட்டோ, இப்போ மின்சாரா. உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்டோரி கொஸ்டின் சொல்லுங்கண்ணா. நைடாவோடது ஆக்ட் 2 நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொன்று ஆக்ட் 2 ஏதோ பண்ணமே, அதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு. பேரு மறந்துட்டேனே. ரெண்டுமே அந்த பிரிட்ஜை வச்சு தான் வந்து ஸ்டோரி வர மாதிரி இருக்கும். ஒரு பிரிட்ஜை இது பண்ணி சுமருல யோய்மியாவா? ஆமா ஆமா. அதுக்கு ரொம்ப முன்னாடினா திலுக்கோட அந்த பேட்மேன் ஸ்டோரி அது நல்லா இருக்கும். Stabilize. This moment will be frozen in time. Cool it. No, my sword. Ring cutter. Verdict is. Order guide you. Gather. Dodge this. இங்குவாங் ஸ்டோரி இதுவா? அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்டைல்டி முடிச்ச ஒட்டி மேலே போயிட்டு சண்டை போடுவோமே, அதுதானே? அதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. Solidify. Witness the power of good one. Don't get frostbite. Verdict is. I will have order. கொஞ்சம் திடீர்னு முடிக்கிற கொடூரமா தாங்க இருக்கு. Stabilize. Freeze. Rain outlines your fate. Know my sword. Ring cutter. தேவெல்லாம் போட்டேனே. இதுக்கு உங்க கையால் எடுத்து கொடுப்பான். அப்படியாவது நல்லது நடக்குதான்னு பார்க்கலாம். பைத்தியக்காரப்பேல என்னல இது? இதெல்லாம் விலை போகாதுல. ஐயோ, Cool it. Witness the power of good one. This moment will be frozen in time. Time for retribution. Ha! Ha! ஐயோ, This is order. ஆங்கிலியோட அல்ட்டு தான்ல போட பார்த்தேன். Freeze. Know my sword. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Cool it. Solidify. Time for retribution. ஏமா அப்பியோட சேர்ந்து இருக்கிறதுல நீ மட்டும் தனியா தப்பிச்சிடுற. I will have order. Don't get frostbite. Rain outlines your fate. Verdict is. This time.
Stabilize. Rain cutter. No, my sword. ஆமா இவரை பார்க்கலாம் ப்ரோ. மகேஸ்வரன் பாய். வாய்ப்பில்லைக்கே. அண்டர் டொமைன் வந்து நம்மளுக்கு காலத்துக்கு தரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் அவன். உனக்கு கிடையவே கிடையாதுடா. This is order. Oh, so sorry. Dodge this. Witness the power of Gugwa. Boom. Solidify. Rain outlines your fate. Order guide you. Best monster character சொல்லுங்க bro. Best monster character. Rain cutter. Verdict is புரியலமா பெஸ்ட் மான்ஸ்டர் கேரக்டர்னா kindly give me ஒரே தீர்க்கமான முடிவில் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். காலத்துக்கு உனக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் கிடையாதுடா அப்படிங்கிற முடிவிலே தான் இருக்கிறான் போல இருக்கு. கொஞ்சம் கூட கருணை காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. நான் அட்டின்னு என்ன அட்டி அடிக்கிறேன். Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. The smoke will be frozen in time. Cool it. Burn. This is order. Freeze. No, my sword. Dodge this. Don't get frostbite. Let me weave you a breath. Time for retribution. Order guide. விட்டாலே Solidify. Cool it. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Freeze. Verdict is கமிக் தவிரா பைக்கியமே. டிசைன் எல்லாமே அனாமத்தா போகுது. Novelate Risley or Fontaine characters. ஆமா என்னம்மா சொல்ல வர புரியலம்மா எனக்கு. லினேயும் ஃபோன்டைன் கேரக்டர் தான். லினேட்டும் ஃபோன்டைன் கேரக்டர் தான். 3 இருக்கா? ஓகே 3 இருக்கு. வாங்க வெண்டி பேனரில் தான் சும்மா போட போகிறேன். எனக்கு வெப்பன் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் வேஸ்ட்டு. 50-50 இருக்கிறோம். வந்தால் வரட்டும் வராட்டியும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு போடுவோம். இதில் வந்து சாங்யூன் கன்சலேஷன் C4 இருக்கிறேன். இன்னும் 2 கன்சலேஷன் வேணும். தோமா ஃபுல்லாக மேக்ஸு. டோரி எனக்கு தேவையே இல்லை. மூணு விஷயம் வச்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம் கேட்டோம். பக்கம்
பக்கம் பக்கமா வசனம் எல்லாம் பேசணுமே, எல்லாம் 3 ப்ளூ கலர்ல மாறிட்டு இப்படி அசிங்கமா படுத்திருச்சே. ஓகே மக்களே, அடுத்த ஒரு லைவ்ல வந்து பார்க்கலாம் கைஸ். அவ்வளோதான், ஆர்டிஃபேக்ட் ஒன்றும் கிடைக்கல. அதில் ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான். பார்க்கலாம் கைஸ். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன், பார்க்கலாம் மக்களே. பாய். வேற லெவல் பெடல் இன்னைக்கு. என் ஸ்டோரியை பண்ணதுக்காக வேண்டியே வந்து ஏதாவது ஒரு 4 ஸ்டார் மட்டுமாவது கொடுத்து வந்துருக்கலாம்டா. புதுசு பசங்களா. ஆமாண்டா திலுக்கு என்ன அடி அடிச்சிருக்கிறான் அன்னைக்கு. மான்ஸ்டர் கேரக்டர் நோயல், பார்பரா, சுக்ரோஸ், ரொசாரியா, ஆம்பர், லீசா, வென்டி, கிளி. யார் பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டேன். யார் பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் வேணா சொல்கிறேன். பெஸ்ட்டுன்னா ஆர்கானில் எப்போவுமே வந்து ப்ரியாரிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும். கண்டிப்பாக அதுக்கு டிசைன் வந்து யுனிக்காக இருக்கும். ஸோ வந்து அதுதான் எப்படியுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிறதுல இப்போ இவன்லாம் அல்பிடோலாம் அது தானே, அல்பிடோலாம் மான்ஸ்டர் தானே. ஸ்னாஸ்னையா காரணா தெரியலையே. எனக்கு இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா கிளி. லீவில் நிறையா இருக்கே. லீவ் லிஸ்ட்டு பெருசாக போகுமே. பார்க்கலாம் கைஸ், நாளைக்கு பார்ப்போம். டோர் கேமிங் பாய் ப்ரோ. பார்க்கலாம் ப்ரோ. பாய் 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 பாய். Bring it back now.